fatu Samoa ile nei tula o la fiafi ai alo mai inisi ne fa poponga mo la Samoa Taulogologo. E te mua atu ia tātou tala, e to atolu o fa opopo i e maniliu i le COVID-19 maleiva, e pei ona fa mauina e se ripoti la tamai e matangan wenga o soifua malolo ina, ma wasi iti ai i le se fulmoleono i la tau ua maliliu talo le fa mai, ai wasi iti ai i le balu afe lua se lau balu sifuru i la tau ua fa maunia ua afia, o se ripoti la tamai le ne i le tūlanga o ia i le fa mai, isi o tātou atunuu. E se ripoti tustusia alo ia na tuina mai ele matanga luenga o soifua maloloina i le fiafio le asona nafi. O lo tala manino ai le tūlanga o le ripoti mai le tūla e lua o le aso sāso se furufito a perila. Se ia pā ia mai le aso sāna se ima vai atu nei, aso lua se furufā a perila. O lo whaamauina i le ripoti le whaapopo ai o le to'otolu o ila tau o maliliu, o na o le whaamai o le COVID-19. Ma usi iti ai le o whai o e maliliu i le whaamai i Samoa i le se furu maleono. O lo whaamauina i fo i le si iti o le o whai o e wa afia i le whaamai ina ua whaupopo le isi lua afe lua se lau se furu wha o e wa afia i totono le periota e fitu aso ma ua o ai le o whai antoa o e wa afia talu o na sao i tua le siama i le valu afe lua se lau valu se folu. E tusa ma whaambau maunga o watu ina mai o lo atangi ai le toa telo e wa afia i le moto o polu. Lea ua o atu i le fitu afe lima se lau tolu se fulu maleono. E fitu se lau tolu se fulu ono e wa afia i le motu se la fai ma le toa valu o lo afia i le moto o manono tai. Talu mai le taimini sawa i tua le siama o mai le asusa o tuana i antu. E tusa ma le se lau iwa se fulu tasi i la antou sa tau fia i le mauta ngase ngase ono afianga o le COVID-19. Petai se lau fase fulu lima i lantou o toi malo losi anto toa ma ua whaatea i nei tua. E to olua se fulu whaolo i ai i mautanga sengase le teiminei e au fiai le to olua se fulu lo whaanofo e sea whaatasi ma le toa wha o lo i le potu tinga inga. I se kalafi o tu ina mai ripoti le nei o lo maita winain le mawalunga o le afia o e ua i vai tausanga o le lua se fulu lima anga i le lua suiva tausanga le matutua. Le au o atu le whaitau a whai i le iwa se lau ono se furuma lima. O lo whamauina i fo i le si itia o la whai o e wa afia i le vaitau sanga le ono se furu lima anga i lunga. Le au o atu i le fitu se lau i lantou ua whamaunia le afia ma ua pesia i le siama. Mo whanau pepe le whatau sanga anga i lalo lo whamauina e ono se lau lua se furu fitu i lantou wa afia. O le ripoti fo i le nei mtanga luenga o soifua maloloina. O lo manino ai le maualunga o la whai o leitu pao tamaitai o lo wa fia dea ua atu le whaafe ono se lau valu se fulmali lua peitai o alii o lo i le tolu afe lima se lau iwa se fulmali valu. Ele kana le li whano mo Samoa Taulogologo. E leo ilunga lava o na sao le whaanga solunga o le tui pui pui o le tuainga o le pusta mo tangata matutua lea na o le 5% ua maea o na whaia la tau tui. E ui i whaalawi loa al matanga nuenga i le ao ngā o tui pui pui. O se ripoti la tamaile ne i le tūlanga o iei le ngā solonga o tui pui pui mo le atunuu. O le whaia o tui pui pui o le COVID-19 o le awala sili lea o pui puinga. O lo tau ma whaia i pēr matanga luenga o le soifua maloloina e una ia i le mamalu lau telo le atunuu. Ina ia wha malo sia le whaia o tui pui pui mo e wanga waa e whaia o lātou tui. Ai se talala tamai le ngā solonga o le tui pui pui e pe ona whaamauina i se ripoti mai le matanga luenga o le soifua maloloina e pau mai le aso sana se ima vai atu o saulua se furufao a perila. O loo whaamauina ai le whaasopolia o le tui mua mo le atunu uanga vai le tui mo i lantou i le se fulu walu tausanga nga i lunga le mātutua i le tu ainga o le AstraZeneca a eiva se fulu lua pasene ua mai ona whaia o lātou tui pui pui lona lua. O lo mai tauina ele matanga luenga le tuai o na whaatino o tui pui pui lona tolu po le tui o le tuai o le pusta pe a fua i whaamaumaunga le whaato a 5% o le whaitau au whai o whaatino o lātou tui pui pui lona tolu e tusa lea ma le ono se fulufitu afe lua se lau wha se fulufa o le whaitau au whai mai le se lau lua se fulutasi afe valu se lau i watasi e te tau o na whai o lātou tui o le tuai o le pusta. Mo whanau i le vai tausanga se furu luanga e se furu fitu tausanga le mātutua. O whaasopoli e fo i le tui mua peitai o le tui lona lua lea whaanto a malu se furu ono paseni wa mae o na whaia o lātou tui pui pui lona lua. O
O lo whamauina fo i le ripoti le nei, le ausia e whanau i le vai tausango le limanga e su tasi tausanga le mātutua. O le pasene e whase furuiva o mae o na whaia tu i e lua. A eiva se furuono pasene, o whanau o le vai tausanga lava le nei, o mae o na whaia o la tau tui mua mua. O le au whai o suenga o mae o na whaia mole atunu antoa, e tusale ma le luma se furuiva afe, fitu se lau mo le malu. O lo whaau au pea o na whautuaina il mtanga luenga o sui fua maa loloina, le mamalu o le atunu. Ina ia usita ia pea whautuanga wha le sui fua maa loloina o lo tu ina atu o le mtanga luenga. E pei o le whaia o tarifofonga, usita i le vātangata e lua mita, ma ia tautua na ale tu mamalau tele. O lo whautuaina fo i le nonofo le i le fale, ma ia whanofo e sea, pe a whai ua lia e ni a unga o le whamai. Ua toi te talo mai e le mtanga luenga i le mamalu o le atunu ina ia mauti noa, le whaia o tui pui pui mō tangata uma, ina ia pui pui e Samoa mai le pepesi o le nei whamai, e le kana le whano mō Samoa Taulogologo. O le malu pui pui e ma le saunga le mu o le tamau a inga o le ngata i whale o Samoa. O se tasi lea o maha inga tāua o lo ngā lulua so o tau awa i le matanga luenga o whatu anga mwhai ngā whaiva. Ma le whala patpotonga tuma o ti o nafa ma whaasau whaava malo. O se atelinga le nei o le report. O le malu pui pui e ma le saunga le mu o le tamau a inga o le ngata i whale o Samoa. O se tasi lea o maha inga tāua o lo ngā lulua so o tau awa i le matanga luenga o whatu anga mwhai ngā whaiva. Ma whala patpotonga tuma o ti o nafa ma whaasau whaava malo. O lea wha moe sa whaatino ina mo le whaatu mauina o atina e ngā whatau lima ina o le ngātai whale, ma le pule aina o puna o tau whai ngā whaiva. Mo le whaatu mauina o le ola o le ngātai whale, whai titi ai a whianga o le tau, ma ia ola malolo ina i mea ola o le ngātai whale, ma ia si iti ai pēr te le o le malamalama mo le tausia ina, ma le whale leia o le ngātai whale ua whaasao, ma le whaatino ina o nisi fofuanga o le amata i tuwina, ma o le afsosoani fo i vaenga ese o le ngatai whale, bo le alualu i luma ma le saunga le mu. O se awanua tala whea ngai fo i lea i matanga luenga o whatu anga mwhai ngā whaiva, ina ua la tau whaia se whailoa inga, ma ua whai ese mali enga ma le ofisa tuma oti o le whaasao whaavao malo, o le ala tau ngā lulu e whaatasi i nei vaenga, ma sosoani fo i lea i so tātou watu nuu. O lo va ia pele matangofia o le ngatai whale o Samoa a wa o se tasi le sosoani tele i lo tātou tamau ainga. Ma le fonga tau ma whae mai se ai o le nei vai tau. Wa whama natu mai foi e le ofisa o lo nafa ma le va ainga o le ngatai whale ma whaasau whaapa malo. Le saunga le mu pea o le atu vasa o le Pasifika. Ai mai se ai o se tātou watu nuu. O se una i wha malo si mai foi lea matanga ruenga o whatu anga mwhai ngā whaiva i le malu lau tele o le atu nuu. Ina ia tau se sia pea le lei ma le saunga le mu o lo ia i le tātou ngatai whale. A wale whaawawina i pea o le whao ngaina o alanga o le ngatai whale e fsosoani i lo tātou soifua ma le tamau ainga whaatuputupula ia. Tabtaila ki tiona, mo lau Samoa Taulogologo. Mai nisi a tātou tala, o lea so lea sa whātau nui nai le isi malanga whapitoa mo ngā luenga whaavai taimi. E ui i le whaasala lau ngā loa ia me le matanga luenga o pisi nisi a lama nuia maleipa. Sa tuu ina mai mo le whaale au ngā ina o ia malanga e au fia i malanga o le masino ni neo aperila. O se atelenga le nei o le report. Na whaamaunia mai e le matanga luenga o pisi nisi a lama nuia maleipa. O lea so lea sa tolo po ina i se tasi o malanga mai lea so ananafi. Mo ata tau tangata o lo ngā lua i ngā luenga whaavai taimi mo au se tālia mani usila. E pei o na whaalabiloa mai ai e le matanga luenga na tau fia lea tū mauai o malanga whaavai taimi. E pei o na iai teu teunga ale kapineta. O le lona lua i lea o malanga mo tangata whainga luenga whaavai taimi mo le nei masina i New Zealand ma Australia. E pei o na tu uai e nisi pe tusa ma le lua se lau le whaita wā whai. Le aso sana te anei, le sa malanga atu ai whaatasi ai manisi o le Australia Samoa. O lo ngā lua i lungo o wa ameli whaavao malo. O le masina na te anei na saunua ai le fionga i le palimia fia mea na o mimta afa. O lo to ilo e le malo Samoa le porkalame ualoa ia mo tangata whainga luenga i tau sangata i tasi. O na o le tele o mata upu ua le maa ua au fia i tangata whainga luenga i tutonu o le atunuu. Ua wha maa vai ma filifili e whainga luenga i fafo. O se vainga whaanono fo i lea e pei o na vaaya i tutonu o mtanga luenga ma whale whainga luenga ta i tasi. Ina ua vaaya le to o tele o tangata ua malanga atu mo ne ia banoa. Ai ui i lea, o le nei por kalame na mua i whaatuwina mo lātou e lea ni ngā luenga, e le ngata i pisinisi tuma oti ai whaapea fo in malo.
O lo ngalo lue pe na matanga luenga ili faalele ya tili o pokalame atangata fainga luenga faavai taimi Samoa o lo o tamawhai e faatapula ai na fe malanga ina faavai taimi pa o lo faawau pe ili matanga luenga manisi o awala e malu pui ai o tatou tangata ma le tele o tiu te matanga luenga e fia faalele ya mo a tatou tangata o le aso nafi na faamoemoe e malanga e se atuai le malanga e pei ona tolopoina i le aso ai ona o nisi faalavalame faafuasei mafua ai ona tuuina mai e faataunuu i le aso taputailo ke tiona mo lau Samoa taulogologo e toi fatalo fatu Samoa mai monga le ne fiafi so pop se vainga le nei i lau tala le tau mo le ponei ma le aso ataiau e toi fatalo fatu Samoa mai monga le ne fiafi so poponga le ne lau tala tau ma le satellite se vainga wa mawala lo ofitia i pele tuno tala tamolo fanol pona nei te ulwa vasola i timu mai ono feololo le mamafa fa pena i William Faitili mo nga sami mal ponei o sa vilil tu elawanga le tu elaw so limang alwa limang kirmita le tula mai fa solo nang mali ma le lau tasi ni so taimi e po i timu nga ngalo tasi tes ma limang alwa mita mo le sa tayo sa vilum ta polo lo limang atso limang kirmita le tula o ngalo mauma fa solo fa tupla igel tasi tes ma limang alwa tes ma lima mita tala tayo la so tu imal tayo lo so tolo minuti lima va veao pele mai te kwatas fumatasi so tu ito ono minuti lima la fiafi on te pele ele lo tayo tasi minuti te fumatasi po wala so ela tayo te lo so lima minuti fitu famo mango te fo so tolo minuti te ele ono la fiafi se reporti le na tsa mo le ne fiafi Manuel Porto fa so fua wala a fa sina tatou malolonga pupu ona te tadi mai dia ko ngana fa apertania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai matanga luenga le soifua maloloina. Wa whaamao nia lea a fio so se tasi e pele o tatou loto i le whaamai o COVID fulmariba. Ai e silio na a fia ngō fiela tau o lo mau e ngase tau mau e pei o le mai suka, mai fatu, a fia ala manava, ka nesa, pa mamale toto manisi. O se whaamalo si au, ma ua whaamao nia foi. E iei au wala e mwhai ona whai e pui e pelenga o a inga o lo mau e ngase tau mau, ma ia a fianga o COVID fulmariba. Mua, e a atoa tui pui e lua, whaatasi e man tui whaopopo po le pusta. O le pui ngā siri lava lea o le whai o tui pui. Lua, whawawina le inuina whala au e peona whautua ina e le mai. Ma le tolu, ia lava tala vai mona maasina atoa. Whama alosi e whai maola i le whatinonga o pui ngā lautele e pei o le pufuru mamao lima i vai mama e whaonga e whasimoli po o se whangu pufuru lima. Faitali fufonga i taimi uma e poto ai matangata, tusa lava peto teno no whaatasi i le whale. Mai e whama oni e tautile lua mita o le wā mai i tangata tusa lava pe manolosi. Ia whaatino tu maanga whaasoi fu manoloina e pe o le snap, tu uraura tapaa, tau mafa mai vaenga i tolo mea ai, whalau aina, ano ngase o manu, ma mea ai a ano, ai whaititia pe ta aufile tau mafa i mea ai e tele ai le suka, ngao, mane maasima, whaititia pe ta aufile inu ava maalosi, ia whaini whatinonga wha malostino mo le tolus full minute i le aso, whaatasi ai ma le lava le malolongo le tino, ma le mawhau. Alof tu ina i whawhita uli ono COVID full maliba, e ta ua le whasoa o rangona, ma ia tu mau per mawhitanga tatalo, malo a inga. Moi la tau e mana o mia le whesoswani a inga i le tausinga,
e tā ua na matala I vaenga o lo tā ua I runga. Tā ua foi le a inga, o na whaasoa le lei fuafuanga a inga, ina ia whaititi a ia vanua, e ono a fia I lātou e a fia ngō fia I le COVID-19 malaiva, ma ona o ai le tūlanga o ngaonga. Whaamalosi maloto te tele, e whaile tatonga luenga whai whātasi, o le puipuina o I lātou e ia ia fianga o ngase tū mau. Mo nisi whamtalanga, paso ta I maile numera bilifua, valu se lau o no whawha o. Do it for Samoa. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Ministry of Health has reported 3 new COVID-19 related deaths as of 24th of April, bringing the number of deaths so far to 16, and the number of community cases has also increased 8,280. Here's more from Elkana Lelifan. A situational report on the COVID-19 pandemic released by the Ministry of Health yesterday, which covered the period from 2 p.m. Sunday the 17th of April to 2 p.m. Sunday the 24th of April, recorded 3 new COVID-19 related deaths within the reporting period to bring Samoa's death toll since last month to 16. The report has also recorded confirmed cases of coronavirus in the community over the last 7 days at 2,214, with the total community cases as at 2 p.m. Sunday the 24th of April to be 8,280. Majority of community cases are confirmed in Upolu at 7,536 cases, with 736 cases in Savai and 8 cases in Mononotai. A total of 191 people have also been admitted to the Tupuata Maseseme Ole National Hospital since the detections of Samoa's first community transmissions, with 145 patients discharged after their recovery. There are currently 24 patients at the Matootua Hospital, with 20 patients in the isolation ward and 4 at the intensive care unit. According to a graph provided by the Ministry of Health, the age group with the highest number of positive cases in Samoa are those in the 25 to 29 age group, with a total of 965 positive cases. It also shows an increase in the number of Samoa's elderly population who are 65 years and over, with a total of 700 people who have been confirmed to have contracted to the virus. For babies under the age of 4 years, the number has increased to 627. According to the data provided by the Ministry of Health, the majority of those who have tested positive in Samoa are female, with a total of 4,682, while the remaining 3,598 are male. Elkana Lelifano for TV2 News. The booster dose are not moving as quickly as expected for adults, with 55% of the eligible population are boosted despite promotions and reminders that vaccination remains the best defense. Here's more from Elkana Lelifan. Vaccinations remain the best defense against COVID-19, as the Ministry of Health always urged the public for the safety from the rapid spread of this pandemic in our community. The COVID-19 vaccination update as of the 24th of April shows Samoa has achieved high vaccination rates across the board. For adults over 18 years, 92% have received 2 doses, while the first dose is reported to be at 100%. The boosters are not moving as fast as expected for adults, despite promotions and reminders that vaccination remains the best defense. Eligible adults are 55%, or 67,244 populations out of the target of 121,891 of the eligible population.
Children between 12 to 17 years, the double vax rate at 86%, while the first dose is again reported as 100%. For children 5 to 11 years, 49% are double vaxxed, while 96% have received their first dose. The report also shows that a total of 59,708 tests have been administered thus far nationwide. The Ministry of Health continues to issue reminders for the public to remain vigilant and adhere to public health advice to wear face masks, maintain 2 meter social distancing in public places, and ensure safe personal hygiene at all times. The ministry also urged those who are feeling unwell to stay home and isolate to keep their families and loved ones safe. The ministry has pleaded to the community to ensure eligible members of the household are vaccinated at the earliest possible. Elekanaleli Fano for TV2 News. The Ministry of Agriculture and Fisheries and non-government organization Conversation International collaborate to secure a healthy and abundant ocean to support the coastal marine and fisheries resources for Samoa's ocean. Here's more on this report. The Ministry of Agriculture and Fisheries and non-government organization Conversation International collaborate to secure a healthy and abundant ocean to support the sustainable development and management of coastal marine and fisheries resources for Samoa's ocean. A memorandum of understanding was signed yesterday, 26th of April, between Samoa's Ministry of Agriculture and Fisheries and non-governmental organization Conversation International. The collaboration recognizes the intent of Conversation International and Ministry of Agriculture and Fisheries to secure sustainable development and management of coastal marine and fisheries resources, sustain marine biodiversity, increase climate change adaptation, and raise general public awareness and stewardship of the ocean. The Ministry of Agriculture and Fisheries emphasized that the partnership with Conversation International provides another opportunities for MEF as one of the relevant government agencies to work with genuine partners who have shared interest in ensuring we manage our ocean in a way that will sustain us. It remains a pillar of Samoa's prosperity, providing food and driving our economy. It is vital we manage these vital as shared resources sustainably now for ourselves and the well-being of future generations. The Memorandum of Understanding further supports the Samoa's ocean strategy vision of maintaining a healthy and abundant ocean of Samoa through a multi-sectoral approach to protect 30% and sustainably manage 100% of Samoa ocean by 2030. The partnership is committed to building a genuine partnership that champions ambitious and innovative efforts focused on ocean-positive solutions, ensures the uses of Samoa marine resources and sustainable, and continues to support employment, economy, and maintain our fisheries. Taulogologo for TV2 News. In other news, another flight for our seasonal workers has left the country today, despite the official public notice from the Ministry of Commerce, Industry and Labor to confirm the cancellation of the RSE flights, including the flights of this month. Here's more on this report. Another flights for our seasonal workers have left the country today, despite the official public notice from the Ministry of Commerce, Industry and Labor to confirm the cancellation of the RSE flights, including the flights of this month. This is the second trip for seasonal workers of this month, as an Air New Zealand repatriation flight on Sunday returned to Auckland with seasonal workers despite a temporary suspension announced by the government on seasonal worker travel. More than 200 passengers flew out of Samoa for New Zealand on Sunday with passengers, including seasonal workers as well as Samoan sailors, to work on international vessels, a government official has confirmed. Last month, Prime Minister Fiamena Mimita said Samoa government is reviewing the recognized seasonal worker scheme due to a number of issues uncovered, including local employees singing and opting to work overseas. However, this program was initially set up for unemployed. This is not limited to the private sector but also the government. The ministry is still working on the improvement to Samoa's seasonal worker scheme, and they are trying to limit seasonal worker flights as ministry continues to make improvements to the processes connected to the schemes. The ministry's scheduled flight was to take place on yesterday, but due to unforeseen circumstances, that's why it was postponed today, the 27th of April. Taulogologo for your TV2 News. And this is your weather forecast for tonight and
Good evening, once again Samoa is initial weather bulletin for this evening. Satellite loop shows low to mid-level clouds still affecting the islands. Forecast for tonight, isolated showers with moderate force possible and few thunderstorms. And for Thursday, some isolated showers. All marine waters for tonight, north to northwest winds of 15 to 25 km per hour, becoming light and variable at times. Poor visibility in showers, waves of 1.5 to 2 meters. And for tomorrow, easterly winds of 25 to 35 km per hour, increasing combined waves and swells of 1.5 to 2.5 meters. And the tide table, high tide will be at 23 more minutes to 5 early morning, low tide at 11:15, high tide at 6 more minutes to 5 in the evening, and low tide again at 1 minute past 11 at night. Sun will rise tomorrow 25 more minutes to 7 in the morning, and will set at 13 minutes past 6 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. The special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maole whaai ungale na o lo Samoa Taulogologo ile na iafiafi e mamoli le ngangal whaptai i le pūlengo o suawai mo langlango ina o lo Samoa Taulogologo. Manuia whaasausango ala fiafi. Tō whaasoi.